sekali lagi. Jadi manusia adalah gambar Allah. Dan Allah memberkati manusia. So my friends, they can be happy only when they can be. Jadi manusia hanya bisa bahagia ketika manusia ada bersama-sama dengan Allah. God made the covenant to mankind. Dan Allah memberikan perjanjian kepada manusia. So man, they have to depend on obey God. Jadi perjanjian inilah manusia harus taat, manusia harus patuh, dan manusia harus melayani Allah. But mankind is separated from God. Tetapi akhirnya kita manusia terpisah dari Allah. 이게 모두 아담으로 So this has to start with all the generation of Adam, Romans 5. Dan hal ini diwariskan kepada seluruh generasi Adam, Roma 5 ayat 12. 그래서 나는 네 가지 And that's what there are three states of ordinance. The first one is John 8:44, the father of mankind is the Oleh sebab itu ada 3 masalah dosa mula-mula. Yang pertama adalah Yohanes 8 ayat 44. Bapamu adalah iblis. 어떤 사람이 죄를 하기 원해요. Romans 3:23 says that for all have sinned, they all fall short of the glory. Yang kedua adalah Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 얘가 너희와 하는 거를 Isaiah 59 verse 2, your sin separates you from God. Dan yang ketiga Yesaya 59 ayat 2. Dosa kita yang memisahkan kita dari Allah. 그래서 나는 하나님을 떠난 저주까지 And that's what mankind we have the 6 states or 6 destiny after they became separated from God. Oleh sebab itu kita manusia memiliki 6 nasib atau 6 takdir setelah kita terpisah dari Allah. Now like for they all belong to Satan. Yohanes 8 ayat 44, semuanya berasal dari setan. 아기에 너희가 있는데 그 마귀를 숭배할 수밖에 없어요. And they become slave of Satan, that's why they trust God to worship. Manusia menjadi budaknya setan sehingga manusia tidak punya pilihan lain selain menyembah berhala, menyembah setan. 그래서 죄들이 마음이 And that's how they have a mental and a mind problem. Oleh sebab itu manusia memiliki menderita masalah mental, menderita masalah pikiran. 욕심을 Then they also have physical problem. Dan juga manusia memiliki masalah fisik. Masalah-masalah jasmani. 그리고 그래서 And then like trouble. Dan juga masalah setelah manusia mati. Then next relation problem. Dan juga masalah ini diwariskan ke generasi berikutnya. 이 6가지 상태는 죄의 사건이고 Romans 6:53 죄와 사망의 고백 says that the wages of sin is death, and then Romans 8:2 Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa ialah maut, dan juga di Roma 8 ayat 2 berkata the law of sin. 그래서 upah dosa dan maut. Hukum dosa dan maut. And that's why even with the religious it can solve this problem. Oleh sebab itu dengan agama sekalipun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. 경기성하시고 살아야 돼요. The more you have religious life, the more you become the right thing. Semakin kita menjalani kehidupan beragama kita, semakin kita dikuasai oleh setan. 이래 우리 사상 인연 So Colossians chapter 2 verse 8 says that all the ideologies were like the theories or philosophy, it is all about the false deception. Kolose 2 ayat 8, segala teori atau ideologi itu adalah hal-hal duniawi. 예를 들면 신학을 공부하다가 공부도 했더니 신학이 좋은 거. And then even if you study theology really diligently, but while you do so, if you really lose hold of the gospel, then instead the theology that you study will become a deception for you.
Bahkan ketika saudara belajar teologi, tapi saudara tidak mengerti Injil, maka teologi yang saudara pelajari suatu saat akan menjadi masalah bagi saudara. 거기를 보세요. 세계 최고 신학이 신학을 만나는데 거기를 하나님 And look at Germany. Germany is the one which studies theology really deeply than any other countries. What about these days situation? Many people in Germany, they don't even believe in God. Jadi contohnya Jerman. Jerman adalah negara yang masyarakatnya belajar teologi dengan sangat keras. Tapi lihatlah kondisi Jerman pada hari-hari ini. Orang-orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. 선행 To be. Berbuat baik, 불법 Law. hukum, 거부 없는 교회 생활 종교 And then the church life without the gospel, that is also religious life. dan juga kehidupan gereja yang tanpa Injil itu hanyalah sama dengan kehidupan agama. 이게 중간의 방법. These are all about the method of belief. Jadi ini semua adalah metode manusia. 인간은 이런 좋은 법 만들어냈는데 지금도 그렇게 계셔. And mankind, they have created this kind of good methods, but still we have this kind of problems. Walaupun manusia membuat metode-metode yang baik seperti ini, tapi tetap saja tidak bisa menyelesaikan masalah manusia. 그래서 안 됩니다. That's why we have solved problem. Itulah sebabnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. 왜 안 됩니까? What's the reason that we cannot solve problems? Kenapa kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita? 이 문제는 파생된 문제. Because all these problems are stand out. Karena masalah-masalah ini hanyalah 그래서 인간은 이 문제 때문에 문제예요. karena ada penyebab dari masalah-masalah ini terjadi. So the reason that we have these problems is because of this fundamental Jadi previous problems. yang menyebabkan kita manusia memiliki 6 masalah ini adalah masalah fundamental ini. 이 문제를 해결해야 이 문제 해결. So you have to solve these three problems first, and then you can solve this. Jadi hanya ketika kita bisa menyelesaikan 3 masalah mendasar ini, fundamental ini, maka masalah 6 masalah ini pun selesai. 그래서 우리가 아까 하나님의 부를 And that's why I explained to you about the God's salvation. Itulah sebabnya saya menjelaskan kepada saudara tentang keselamatan yang dari Allah. 인간의 구원이 아니고 하나님의 구원. This is not the salvation of mankind, but this is the salvation of God. Keselamatan ini bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah sendiri. 그게 뭐냐? What is that? Apa itu? 하나님의 사랑. God's love. Kasih Allah. 하나님이 세상에 전사하사 For God to love the world that He gave His only Son. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Dia mengambilkan anaknya yang tunggal. 그 사랑이 나타난 And that God's love is demonstrated to us. That is the event of cross. Dan kasih Allah ini dinyatakan bagi kita itu adalah peristiwa di atas kayu salib. 여기 뭐라 했죠? What is that? Apa itu? 그리스도께서 That's Christ. Dikatakan bahwa Kristus 우리를 위하여 For us. bagi kita, He died. Dia mati. 이게 And this is the gospel. Ini adalah Injil. 그리스도께서 우리를 위해서 Christ died for us. Kristus mati bagi kita, ini adalah Injil. 야 그리스도 사건 So this is the event of Christ. Jadi ini adalah peristiwa Kristus. 아까 그리스도가 뭐였습니까? I explained to you about the Christ Saya menjelaskan kepada saudara tentang Kristus. 그렇죠. 그리스도 and the meaning of Christ. Arti dari Kristus. 이거 아까 큰 천설교인데요. 이런 모르면 안 돼요. I explained to you about the Christ for a long time, so you must know about this. Saya menjelaskan tentang Kristus, bukan 이 세 가지를 banyak, jadi saudara harus mengerti. 이 세 가지를 해결한 비밀. So He is the mystery to solve these three problems. Kristus adalah rahasia yang menyelesaikan ketiga masalah ini. 사단을 꺾은 참견. And He is the true priest to break down, to win over Satan. Dia adalah raja sejati yang menaklukkan, yang menghancurkan setan. 우리의 죄를 해결한 참 죄. And then He is also the true priest who will solve our sin problem. Bahkan dia juga adalah imam sejati yang menyelesaikan masalah dosa. 하나님 떠난 우리 인간의 이제는 참 죄. And then He is the like true prophet who solves the problems of mankind particularly. Dan dia adalah nabi sejati yang menyelesaikan masalah manusia yang terpisah dari Tuhan. 이걸
세 가지 되게 한 분이 그리스도. So the one who solves three problems, he is the Christ. Dia yang menyelesaikan ketiga masalah ini adalah Kristus. 그래서 그리스도께서 우리 죽으셨어요. And that's why the Bible tells us that Christ died for Sebab us. itu Alkitab berkata bahwa Kristus mati bagi kita. 자, 누가 그리스도? Then who is the Christ? Lalu siapakah Kristus ini? 예수가 그리스도. This is the Christ. Yesus adalah Kristus. 자, 골로새 15장 1 Corinthians 15, verse Sama 5. Korintus 15 ayat 3 sampai 5. 누가 그리스도인지 우리 알려줘. And the Bible tells us about this. Who is the Christ? Jadi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Kristus ini siapa. 그리스도께서 성경대로 우리를 위해 죄를 And it says that Christ, he died for us according to the scripture. Jadi ayat ini berkata bahwa Kristus dia mati bagi kita sesuai dengan kitab suci. 그리고 장사된 거. And then he was buried. Lalu dia dikuburkan. 그리고 성경대로 살아. And then according to the scripture, he was raised. Dan sesuai dengan kitab suci dia bangkit. 그래서 우리 보여. And after that, he showed us. Dan setelah itu dia menunjukkan bagi kita. 예수 성경대로. So if you look at this verse, it says according to the scripture. Jadi kalau kita baca ayat ini, di sana dikatakan sesuai dengan kitab suci. 그걸 뭘 말해요? So what's the meaning of that? Maksudnya sesuai dengan kitab suci ini 이게 예언이 So this is prophesied in the Bible already. sesuai dengan kitab suci yang ada di ayat ini, maksudnya adalah hal ini telah dinubuatkan. 먼저도 말한 성경은 구약입니다. And then the scripture, it says according to the scripture. That scripture, that is the Old Testament. Dan di ayat ini berkata bahwa sesuai dengan kitab suci. Kitab suci apa yang ada pada saat itu adalah kitab suci perjanjian lama. 성경에 예언된 대로 그렇게 죽고 살았다. So it means that according to the Bible, according to the prophesied in the Bible, it is fulfilled. Jadi ayat ini berkata bahwa sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan ada yang dalam Alkitab perjanjian lama pada saat itu, hal ini digenapi. 예언된 대로 성취된 것이다. So as it was prophesied, it was fulfilled. Jadi sebagaimana telah dinubuatkan, hal ini pun digenapi, penggenapan. 그죠? 성경대로 죽으시고 성경에 살았다 그러니까 예언된 대로 죽. Why? Because it says that according to scripture, he was crucified and cross, and according to scripture, he was raised up. That's why everything was fulfilled. Kenapa? Karena ayat ini berkata bahwa sesuai dengan kitab suci dia mati dan sesuai dengan kitab suci dia bangkit. Jadi apa yang dinubuatkan dalam kitab suci itu pun digenapi. 자, 구약 성경은 오실 메시아. So the Old Testament, this is about the Messiah who will come. Jadi perjanjian lama itu tentang Mesias yang akan datang. 신약 성경 오신 그리스도인. And the New Testament is about Christ who came to this earth. Dan perjanjian baru ini tentang Kristus yang sudah datang. 구약 성경 메시아 올 것이다. In the New Testament, it tells us that the Messiah will come. Jadi perjanjian lama berkata bahwa Mesias akan datang. 신약 성경 그리스도가 The 오셨다. New Testament tells us that Christ came to this Tetapi earth. perjanjian baru berkata bahwa Kristus datang ke dunia ini. 알죠? Bisa dimengerti? 자, 보세요. 아담이 하나님의 은혜를 파괴한 순간, 하고 하나님 떠날 때, 아담이 사단의 말고 하나님을 보고 은혜를 파괴하고 하나님 반대했을 때, 하나님 바로 아담에게 가고. So as soon as like Adam broke down the covenant, and as soon as it means that as soon as he had the fruit, God gave the solution right away. Sebenarnya ketika Adam makan buah itu, Adam merusak perjanjian itu. Tuhan memberikan kepada Adam solusi. 이게 뭡니까? What's that? Solusi apa itu? 상생이 가능했어. Genesis chapter 3:15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini penting, harus dilihat. 하나님이 아담에게 살아서 바로 가고. And then God came to Adam and he gave the solution to him right away. Allah datang sendiri kepada Adam dan memberikan solusi ini kepada Adam. 그리고 여자의 보수. And then it says that the offspring Ayat of ini berkata woman, bahwa keturunan perempuan akan datang. 여자의 손이 뱀의 박살이. it says that the offspring of woman will break down the Ayat ini berkata heaven. bahwa keturunan perempuan akan datang dan menghancurkan kepala ular. 너는 뭐요? 여자 옷을 바꾸고. And then God said that you will, and God said to the Satan, the serpent, that you will strike the heel of the offspring of woman. Jadi di ayat ini Allah berfirman kepada setan bahwa keturunan akan datang, keturunan perempuan akan datang dan
dia akan menemukan kepalamu dan 여자의 menghancurkan tumitnya. Your question. Who is the offspring of woman? Saya akan bertanya kepada saudara, keturunan perempuan ini siapa? 여자 베이비를 봤어. And God said that the offspring of woman will Jadi di ayat ini Allah berfirman bahwa keturunan perempuan akan datang dan menghancurkan kepala ular. 하나님 그렇게 말씀. 하나님 아담 보고 여자의 손이 베이비를 봤어. And this is what God said to Adam. He says that the offspring of woman, when he will come, he will break down the head of the serpent. Ini adalah firman Allah kepada Adam. Ketika keturunan perempuan datang, dia akan mengeremukkan kepala ular. 여자의 무슨 그게 뭐냐? Then who is that offspring of woman? Lalu keturunan perempuan ini siapa? 여자의 Who is it? Siapakah keturunan perempuan ini? 하와. 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 Offspring of 여자의 woman. Keturunan perempuan. Coba baca ayat ini biar kita. Kejadian pasal 3 ayat 15. 그래가지고 지금 읽어보고 한대요. 읽어본대요. 그 성경 한번. 이 성경 구절만 읽어본대요. Silakan baca. Kejadian 3 ayat 15 ini adalah solusi yang Allah berikan kepada Adam. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 3 ayat 15. 내가 너로 여자와 Aku akan mengadakan saling antara engkau dan perempuan ini. Antara 여자의 keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan memakan tumit dan engkau akan mematok tumit mereka. 그 너란 말하죠. 여기 여자가 앞에 뱀은 앞에 And then it says, and I'll enmity between 사실 you, 여호와 하나님 뱀에게를 시대. you and the woman. The you means the serpent. Jadi ini adalah firman Tuhan, firman Allah. Aku akan mengadakan perempuan antara engkau itu adalah ular dan perempuan ini adalah Hawa. 그러니까 15절에 너 하는 거는 뱀을 말. Because in verse 14 it says that God, so the Lord God said to the serpent. That's why if you look at the verse 15, the meaning of the word you, that is the serpent. Jadi kalau kita lihat di ayatnya yang ke-14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular. Jadi ini firman Allah kepada ular, sehingga di ayatnya yang ke-15 engkau yang dimaksudkan adalah ular itu. 여자의 손이 뱀의 머리를 박살내. So it says that the offspring of woman will break down the head of the serpent. Jadi ayat ini berkata bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. 여자의 손이 누굴까? Then who is the offspring of woman? Lalu keturunan perempuan ini siapa? Hawa. Huh? Hawa래요. Hawa. 그 누구? Then what about you, all of you? You are Lalu saudara ini semua keturunan siapa? 나는 편이래 아다. 아담 하와하고 둘다 여자의 구속. And it says, I'm sorry, the offspring of woman, right? 아담의 구속이 아니다. So it means that the one who is not the descendant of Adam. Jadi keturunan perempuan yang dimaksudkan di sini adalah dia yang bukan berasal dari keturunan Adam. 아담의 구속이 아니다. Means that the one who is not the descendant or offspring of Adam. Jadi dia yang bukan berasal dari keturunan Adam. 아담의 구속이 아니라고 그랬어. So the meaning of the offspring of woman is that the one who is not the offspring of Adam will come. Jadi maksud dari keturunan perempuan ini adalah seseorang yang bukan berasal dari keturunan Adam yang akan datang. 저 여러분 누구죠? So you and me, we are whose offspring? Jadi saudara dan saya, kita ini keturunan siapa? Adam. 아담 구속은 So through the with the offspring of Adam, we can solve. Jadi melalui keturunan Adam kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini. 여자의 That's why we need the offspring of Oleh woman. sebab itu kita memerlukan 아담 keturunan 구속이 Hawa. 아니다. The meaning of the offspring of woman is that the one who's not the descendant of
Jadi maksud dari keturunan perempuan adalah dia yang bukan berasal dari keturunan Adam. 그가 된 사단을 벌받아. And when you come to break down the Ketika dia text, datang, dia akan merebutkan kepala ular. 자, 그가 뭐야? 22절. then verse 21. Lalu di ayatnya yang ke-21. 자, 하나님 아담과의 상생하면서 아담이 Baca ayat 하나님을 21. 하였다. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. 왜 하나님이 아담을 가지고 있어? And what's the reason that God called it the garment of skin later? Kenapa Tuhan Allah memakaikan Adam dengan pakaian dari kulit binatang? 가지고 있어. Mereka merasa malu. Hah? Merasa malu ya. 그 사람들이 부끄러우니까 그런 수치나 이런 걸 가리려. 실제로 실제로. If you look at verse 7, Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-7, 예, 그들이 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cabang. 원하고 있고 싫어하고 and then they cover themselves with the skin teeth. Adam dan Hawa telah menutup tubuh mereka dengan daun. 하나님이 가지고 계시고 But God clothed them with the garment of skin. Tapi kemudian Allah memakaikan mereka dengan pakaian dari kulit binatang. 그런 게 더 좋은 거야. Which one is better? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih 원하는 거 좋아. Fig leaves are better or the garment of skin is better? daun yang lebih bagus atau pakaian dari kulit binatang yang lebih bagus? Binatang tahan. Better. How do you 가지고 더운 날에 가지고 더 나. really like? It is like your country is really hot country, right? Do you really like leather? Jadi negara saudara negara tropis panas. Kamu Apakah bisa saudara lagi, nyaman kamu pakai bisa pakaian dari lagi. kulit binatang? You just cover yourself with the leaves. It is much cooler. Kalau di sini mungkin kalau pakai pakaian dari daun lebih enak karena 원래 제가 더 추운 나라고 가지고 있어. Then maybe if you go to kind of cold country, then maybe the garments of skin, Tapi leather mungkin is much kalau better. saudara pergi ke negara-negara yang ada musim salju, pakai pakaian dari dari kulit binatang lebih bagus karena hangat. 내가 좀 추워. So maybe the Garden of Eden was cold. Mungkin bajunya Adam pada saat itu dingin ya. Jadi 그러니까 Tuhan pakaikan yang tebal. So Seperti 하나님이 itu ya, saudara pikir. 아무리 너무 빨리 만들기 이거 좋은 오리구라고 가지고 있어. oh, maybe that if you just cover yourself with the like fig leaves, then it'll just become wither and then it'll just become kind of. You have to like throw it away stuff, and that's maybe God like give you Apakah the saudara really juga long pikir- lasting and then good clothes. Apakah saudara juga pikir kalau Adam pakai baju dari daun itu nanti daunnya layu kemudian hilang? Jadi Tuhan kasih baju dari kulit binatang supaya lebih tahan lama. 창세기 2장 Genesis chapter 2, 25절. Tapi lihatlah di Kejadian pasal 2 2장 25절. verse 25. ayat 25. 2장 25절 보세요. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. 그리고 그러지 않았죠. And they were naked, but they were not ashamed. Jadi dulu mereka telanjang, tapi mereka tidak malu. 왜 부끄러졌어? Well, like, what's the reason that they became really like shameful all of a sudden? Tapi kenapa kemudian mereka merasa malu? 그렇죠. 실제로 그러니까 뭐야? 실제로 보면 Sudah terbuka. Verse 7. Ya, makan air buah pengetahuan. 벌금보다도 부끄러지 않았죠. And it says that like, they were naked, but they were not ashamed. jadi ayat 25 berkata bahwa mereka telanjang dan mereka tidak merasa malu. 그런 게 없어. They were not shameful. Mereka tidak merasa malu meskipun mereka telanjang. 근데 왜 부끄러졌어? But what's the reason that they started to be shameful all of a sudden? Tapi apa yang terjadi sampai mereka merasa malu? 부끄러운 거 많이 가리죠. And they get really ashamed, that's why they try to cover themselves. Bahkan mereka karena mereka malu, mereka mencoba untuk menutup diri dengan 아담이 보니까 막 자기가 부끄러니까 원하고 벌금 가지고
So Adam felt like shame all of a sudden. That's why he kind of cut the deep place and then he covered himself. Jadi Adam merasa malu, jadi dia memotong pohon itu daun lalu dia menutup badannya. 하나님 찾아가지고 뺏기고 가지고 오셨지. But God came up to him and then God clothed him and then God clothed him with the Tapi garment. Allah datang lalu Allah melepas baju dari daun itu lalu memakaikan dia baju dari kulit binatang. 이게 무슨 말일까? What is the meaning of it? Apa arti dari hal ini? 여러분, 왜 부끄러워요? What is the reason that they came to 그럼 become 부끄러지 않은데 왜 부끄러워? shameful? So because before they were not shameful, right? Jadi kenapa kok tiba-tiba mereka menjadi malu padahal sebelumnya mereka tidak merasa malu? 여러분, 벌거벗었기 때문에 부끄러운 게 아니잖아. 그렇죠? 왜 성경 벌거벗 하나 부끄러지 않았잖아. Then they were, it is not that they became shameful because they were naked, because the Bible tells us that even though they were naked, but they were not shameful. Jadi mereka merasa malu bukan karena mereka telanjang, karena Alkitab menjelaskan bahwa meskipun mereka telanjang mereka tidak malu. 부끄러워 안 했는데 왜 부끄러워가지고 가려져? But it means that before they were not only like they felt no shame, but all of a sudden they just became shame. Jadi ini maksudnya bahwa sebelumnya mereka tidak malu meskipun mereka telanjang, tapi tiba-tiba mereka menjadi malu. Well, after Genesis chapter Tapi 3, lihat tadi, mereka mulai merasa malu setelah kejadian pasal 3 ayat 하나님의 6. 언약을 어기고 반영한 거예요. so the meaning is that after they broke down the covenant between them and God, and then they rebelled against God. Jadi mereka mulai merasa malu setelah mereka merusak perjanjian dengan Allah dan mereka melawan Allah. 죄를 지으고 So the meaning is that after they committed sin, Artinya bahwa mereka merasa malu setelah mereka berbuat dosa. 인간이 근본 원죄에 빠진 순간부터 and from the moment that the mankind they had become fallen into the fundamental problem or original sin problem, they felt shame. Itu artinya sejak manusia jatuh ke dalam masalah fundamental ini, manusia menjadi malu. 자 보세요. 죄를 짓기 전에 그럼 죄를 Then think about this. Before they committed sin, 그렇죠. they didn't feel shame. Right? Pikirkan tentang hal ini. Sebelum mereka berbuat dosa, mereka tidak malu. 죄를 짓고 나니까 그러면 불어. But after they committed sin, only at the time they started to feel like shame. Tapi setelah mereka berbuat dosa lah, setelah itu mereka merasa malu. 그러니까 급하니까 그냥 뭐라. And that's when like quickly they just try to cover themselves with the sin. Makanya itu cepat-cepat mereka menutupi badan mereka dengan daun. 하나님은 가지고 But God told them the garment of sin. Tapi Allah memakaikan mereka pakaian dari kulit binatang. 왜 가지고 오시냐? And why is it should be the garment of sin? Tapi kenapa harus kulit binatang? 보세요. 창세기 3장이고 하는 죄. So after Genesis chapter 3 problems, all men they become sinners. Setelah peristiwa di kejadian pasal 3, semua manusia berdosa. 죄인이 되니까 그래서 그 So since they have become sinners, only at the time they started to feel like shame by being naked. Setelah mereka berbuat dosa lah, mereka mulai merasa malu ketika mereka telanjang. 네, 나무잎으로 몸을 가린다고 제가 가르치나요? Do you think you can like cover your sin by covering yourself with big leaves? Tetapi apakah saudara pikir saudara bisa menutupi dosa saudara dengan menutupi badan saudara dengan 몸은 가릴 수 있어도 죄를 가려. You may cover yourself. You may cover your flesh with the leaves or something, but you cannot cover your sin. Mungkin saudara bisa menutupi badan saudara dengan daun, tapi tidak bisa menutupi dosa saudara. 죄의 삭색. Why? Because the wages of sin is death. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut. 그렇죠. 자, 하나님이 여자 옷을 보내. And it says that God promised that He will send the offspring of woman. Maka ayat ini berkata bahwa Allah dia berjanji bahwa keturunan perempuan akan datang. 아담을 살려드니까 여자 옷을 와서 사다를 받아. But the God wanted to like save Adam. That's why God promised to him that when the offspring of woman will come, then He will break down the Jadi Allah ingin menyelamatkan Adam sehingga Allah berfirman bahwa ketika keturunan perempuan ini datang, dia akan merebutkan kepala setan. 그리고 가져올 수 있어. and then God told him with the garment of sin. Dan setelah Allah menjanjikan hal ini, Allah memakaikan Adam dengan pakaian dari kulit binatang. 아, 보세요.
가지고서요. 그때 가지 나와요. If we look at the picture carefully, like how can you really get the garments of skin? Tapi tolong perhatikan ini dengan seksama. Bagaimana kita bisa mendapatkan kulit binatang? 짐승을 잡아. And only when you kill an animal. Bagaimana caranya kita mendapatkan kulit binatang itu? Hanya ketika binatang itu kita bunuh. 양을 잡아 죽여. You must kill the lamb. Kita harus memotong domba itu dulu supaya kita bisa mendapatkan kulitnya. 양을 죽여야 가지고 So like you have to kill the lamb first, only then you can get the garments. Jadi benar kan kita hanya harus membunuh domba itu supaya kita bisa mengambil kulitnya kan? 가지고. And God clothed them with that garments of skin. Dan Allah memakaikan manusia dengan pakaian dari kulit binatang itu. 이 죄를 위해서 여자 요소를 싫어요. So it means that for the sake of your sin, the offspring of woman will be sacrificed. Tetapi ini melambangkan bahwa untuk menebus dosamu manusia, keturunan perempuan akan datang dan akan dikorbankan. 네가 죽어봐야 죄가 해결 안 되니까 네 대신 네 죄를 위해서 여자 요소를 희생한다. So even though you die, but you still have to resolve your sin problem, that's why instead of you, the offspring of woman will be sacrificed. Jadi meskipun saudara mati, tapi saudara tidak bisa menyelesaikan masalah dosa saudara. Oleh sebab itu, keturunan perempuan yang akan datang dan mati untuk menebus dosa saudara. 너 대신 여자 요소를 죽어서 네 죄가 사해진다. So instead of you, the offspring of woman will be died. He will be dead. Only then your sin problem will Jadi be solved. untuk menggantikan saudara, keturunan perempuan ini akan datang dan akan memberikan nyawanya untuk mengampuni dosa saudara. 그래서 올 때까지 계속 양자 피해들이야. And that's why until the moment that he will come, you will have to kill the lamb and you have to give blood Oleh sebab itu sacrifice. sampai kepada saat dimana keturunan perempuan ini benar-benar datang, kamu manusia harus memotong binatang dan mempersembahkan korban itu. 이게 여자 요소. And that's what he said. And that this is the meaning of the offspring of woman. Inilah yang dimaksudkan keturunan perempuan. 보세요. 하나님이 이 지금 죄에 빠져서 원죄 죽어야 되는데 살려야 되니까 하나님 보고 여자 요소를 와서 사단을 박살내고 네 죄 때문에 희생당할 것이다. 그러니까 올 때까지 뭐라? 아직 안 했으니까 계속 양을 잡아 피자다 들려. And this is how it is. This is like master of God. After Adam comes and see, actually he's supposed to die, right? But God wanted to save Adam. That's like a promise to him like this. You, instead of you, the offspring of woman will come and then he will sacrifice in behalf of your sin. That's why until the moment that he will come, you will have to kill the lamb and you have to give blood sacrifice to me. Jadi lihatlah ini, Adam yang tadinya berbuat dosa dia harusnya mati, tapi Allah ingin menyelamatkan Adam, ingin menyelamatkan manusia, sehingga Allah berfirman bahwa keturunan perempuan yang akan datang dan akan mempersembahkan dirinya, hanya dengan begitu dosamu akan diampuni. Tetapi sampai kepada saat di mana dia datang, kamu harus membunuh binatang dan harus mempersembahkan korban itu kepada aku, kepada Allah. 이걸 원시고 This is what we call as original gospel. Ini yang kita sebut Injil pertama, Injil 하나님이 인간을 복을 So God gave the gospel to mankind. Allah memberikan Injil itu kepada manusia. 앞으로 아담은 아닌자 여자는 So, like in the future, later, the one who's not the offspring of Adam, the offspring of a woman, will come. Jadi suatu saat nanti keturunan perempuan, seseorang yang bukan keturunan Adam yang akan datang. 너를 이 죄에 빠진 장고 사단을 박살내. And then when he will come, then he will break down the like Satan who will cause all these like mankind's problem. Dan ketika dia datang, dia akan menghancurkan setan yang menyebabkan segala masalah yang dimiliki oleh manusia. 그 여자는 네 죄를 위해서 대신 희생을 And then the offspring of a woman, when he will come, he will be sacrificed on behalf of your sin. Dan ketika keturunan perempuan ini datang, dia akan mempersembahkan dirinya untuk mengampuni dosa saudara. This is the gospel. Ingatlah, Injil. 오실 메시아. This is about the Messiah who will come. Yang dikatakan di sini adalah tentang Mesias yang akan datang. 자, 그럼 어떻게 합니까? 요게 창세기 4장 4절. Well, what about next? If you look at Genesis chapter 4, verse 45. Tapi kemudian bagaimana ketika kita lihat di Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai 5. 창세기 Mari 4장. kita baca semua. Genesis chapter 4, verse 45. Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai 5. Ini 4장 ayat 3절, 3절, 4절, 5절. From verse 3, 4, and 세월이 5. 지나고 Jadi kita baca Kejadian pasal 4 ayat 3, 4 dan 5.
Mari kita baca sama-sama. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan memindahkan Habel dari korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diadakannya. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. 자, 세월이 지났네. And it's that in the course of time, Jadi mulai ayatnya yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, 가인과 아벨. and then there were two people, right? Cain and Abel. jadi setelah beberapa waktu berlalu ada dua orang, Kain dan Habel. 아담의 아들. Both of them, they are sons of Mereka Abel. berdua adalah anaknya Kain, anaknya Adam. 자, 가인은 농부, Cain is a farmer. Kain adalah petani, 아벨 양치. Abel is a shepherd. Adam adalah peternak. 자, 둘 다 하나님께 제사를. Both of them, they give sacrifice to the Mereka Lord. berdua mempersembahkan korban kepada Tuhan. 가인은 곡식을. Cain, he gave offering to God with his grain. Kain mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan hasil tanah. 아벨 양과 그 기름. And Abel, he gave offering to the Lord with the lamb and its fat. Dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan anak sulung dombanya dan lemak-lemaknya. 근데 하나님 가인과 그 예물을 But Cain didn't receive Cain and his offering. God. Tetapi Tuhan tidak menerima, tidak meninggalkan korban Kain. 아벨과 그 예물을 기뻐받았어. But God received Abel and his offering. Tetapi Tuhan menerima korbannya Habel. 왜? Why God didn't they got to receive Cain and his offering? Tetapi kenapa Tuhan tidak menerima korban Kain? 가인이 화를 That's why Cain he gave the son. Karena Tuhan tidak menerima korban Kain. Haru, Dia sangat haru. marah. And 왜 내 예물을 안 he got angry to God. Dia sangat marah kepada Tuhan. That's the reason they 그래, don't 하나님 Tuhan, kenapa engkau tidak menerima korban persembahan? 하나님 뭐라고? So what did God say? Lalu apa yang difirmankan 네가 oleh Tuhan? 불화하면 주님이 안식을 했지. Verse 6 is that then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is 그러니까 your 선을 행하면 끝이 God 나지. says, if you do what is right, will you not be accepted? Ayatnya ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah benar tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? 내가 너를 원하는 길다. But if you do not do what is right, sin is crushing at your door. It desires to have you, but you must not. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 아벨이 무슨 말이고? But Cain didn't understand the meaning of it. Tetapi Kain tidak mengerti maksud Tuhan ini. 안 되는 얘가 유대 가서 동생 부르. So later he called out his brother to the field. Kemudian dia memanggil saudaranya ke ladang. 그랬던 거다. 아벨을 돌로 치고. So Cain, he stoned Abel. And then he died. 아벨을 치고. Lalu Kain memukul saudaranya Habel dengan batu. Dan akhirnya Habel pun mati. 자, 왜 하나님이 가인과 그 예물을 안 받고 아벨 그 예물을 안 받고? Why the reason that God didn't receive Cain and his offering, but only Abel and his offering? Jadi coba pikirkan, kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain, tapi hanya mengindahkan persembahan Habel? Kenapa? 왜? Kenapa? Kenapa Tuhan hanya menerima persembahan Habel, lalu Kain tidak? 아벨도. Ada yang tahu? Kenapa? 다 똑같이 교회 가서 예배 드리는데 하나님이 누구 예배를 받고 누구 예배? So they just go to the church at the same time and they Yeah, worship yeah. the Lord, right? What God was saying, some people's like prayer and worship, and God doesn't receive some people's worship and their prayer. Ada orang yang sama-sama pergi ke gereja dan juga mempersembahkan pujian dan persembahan, tetapi ada orang yang doanya diterima oleh Tuhan dan dijawab, tetapi ada juga yang doanya tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa? 그래 그거는 여기 있어. Yeah, actually it's true, right? There was a reason for that. Ya, benar seperti itu. Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang dijawab, ada yang tidak. 하나님 차별해. Ada yang tidak seperti itu. 마음, 정성 같은 게 있어요. Ya, tidak sepenuh hati. 선을 해. Masih ada dosa lagi.
가인은 정성을 안 드리고 아벨은 정성을 드렸다. 그렇습니까? 방금 말한 거 아직도 죄인이잖아요, 둘 다. 그 죄가 있는 상태에서 예물을 드렸기 때문에. 둘다 아벨지 가인지. Ya, so both of them were sinners, right? Tetapi Kain dan Habel sama-sama orang berdosa kan? 가인도 죄이고 아벨 죄이 아니야. Yeah, both candidates are there. Kain dan Habel sama-sama orang berdosa. Kain mengambil sebahagian daripada hasil tuayannya, sebahagian saja, tidak sepenuhnya. Berbanding dengan Habil mengambil seekor anak domba sulung dan menyembelih anak domba itu lalu memberikan potongan-potongan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan. 가인은 원래 드려야 될 양에서 반밖에 안 드렸대. 반밖에. 가인은 원래 드려야 될 양이 있는데 거기서 반만 드리고 아벨은 다 드렸대. 그걸 드렸어. Persembahan Kain dan Habel berbeza. Iya. Yang seorang itu mengambil dari dari hasil dari petani, yang seorang itu korban. Jadi mungkin ini baru saya hanya mungkin kemungkinan besar Tuhan berkenan dengan persembahan korban. 그러니까 그 사람이 다른 예물, 다른 재물을 하나씩 드렸는데 이제 가인은 농사를 지내는 사람이니까 농사를 드렸고 아벨은 다른 재물을 드렸는데 하나님이 아벨의 재물을 더 기뻐하셨어요. 아 그래 왜 그래? 가인 농사 짓고 가면 왜 아파냐? Yeah, but the thing is that he was a farmer, and then that is the vegetable or the grain thing. It is like he's fruit, right? God, isn't it? God doesn't receive his offering. Jadi lihatlah nih, karena Kain itu petani, dia mempersembahkan apa yang dia miliki. Lalu kenapa Tuhan tidak menerima korban Kain itu, padahal dia mempersembahkan apa yang dia punya? 자, 히브리서 10절 가요. And let's look at Hebrews 11:4. Lihatlah di Ibrani 11 ayat 4. 히브리서 10절. Di sana ada jawabannya. Ibrani 11 ayat 4. Ibrani pasal 11 ayatnya yang keempat. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은데 Karena- 믿음으로 Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah dia mati. 아버지 And you can find the answer from here. Jadi jawabannya ada di sini. 왜 하나님이 가인으로 나오냐 말이야. What is the reason that God received Cain's offering, Abel's offering, but not his one? Jadi kenapa Tuhan hanya menerima persembahan Habel tapi tidak menerima persembahan Kain? 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은데 The Bible tells us like this: by faith, Abel offered better sacrifice Tetap than Cain. berkata seperti ini. Karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah. Iman. 의롭다 하나님이 알고 의롭다 하는 증거를 얻었다. And that's why it says that by faith he was commended as a righteous man. We must spoke well Dan of juga ayat ini berkata bahwa dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena itu Allah 증거가 뭐라고요? 아벨이 의롭다는 증거가 예물이라고 말해요. So what is the evidence that the Abel is righteous one? It is his offering. Jadi apa yang menjadi bukti bahwa Habel adalah seorang yang benar dari persembahannya? 예물. So it is about the offering. Ini tentang persembahan. 아벨을 의롭다 한 증거가 So the reason why God called Abel as righteous man, it is about his offering. Jadi kenapa Allah memanggil Habel sebagai orang yang benar adalah karena persembahannya ini. 아벨이 드린 예물이 뭐예요? What is the offering of Abel? Lalu persembahan Habel itu apa? 양과 그 기름이. It was like lamb and its fat, right? Kambing domba dan lemak-lemaknya. 자, 양과 양기름이다. 그렇죠? So yeah, it is about the lamb and its fat. Jadi kambing domba dan lemak-lemaknya. 그 무슨 말이에요? What is the meaning of it? Makna dari itu apa? Makna Yang dari gua- kambing domba yang dan ini lemak-lemaknya itu apa? What's the meaning of it? Maksudnya apa? 양 샤워예요. 그렇죠? And if you come to offering, if you come to give offering, 양 that 샤워 is one, 양기름이라고. then you have to kill them, right? Jadi jika kita ingin mempersembahkan korban kambing domba dan lemak-lemaknya, kita harus membunuh kambing itu kan?
양을 잡아서 그래서 그 피를 뿌리고 피를 주고 So it means that they are 기름과 supposed to, 고기를 태워서 건드렸어요. so they are supposed to kill the lamb, and then with the meat and the blood, they have to give a sacrifice to the Lord. And then instead, they have to burn the fat, and they have to give the meat as the offering. Jadi mereka harus membunuh kambing domba itu dan lemak-lemaknya juga dipersembahkan kepada Tuhan, membakar dagingnya lalu persembahan itu dipersembahkan kepada Tuhan. 이 예물이 아벨을 의롭다. 아벨도 죄인인데 하나님 아벨을 의롭다. 의인다. Yes, Abel is also a sinner, but because of his offering, that's why God said to Abel that you are a righteous man. Sebenarnya Habel juga orang berdosa, tapi karena persembahannya lah Tuhan memanggil Habel sebagai orang yang benar. 예물이 문제라고요. So the issue is about the offering. Jadi yang menjadi penting adalah persembahan seperti 그게 apa. 제일 앞에 뭐라? But what does it say? The Okay. first. Lihat 믿음으로. ayatnya yang keempat ini apa dikatakannya It pertama-tama. says that by faith. Karena iman. Ayat yang keempat karena iman. 믿음을 뭘? Then it says by faith. It means that he has what kind of faith? Believing what? Jadi iman dikatakan di sini iman. Lalu iman ini dia percaya kepada apa? 상승 315절. And he believed in this covenant from Genesis chapter 3:15. Iman yang dimasukkan di sini adalah iman Percaya. kepada Kejadian 3 ayat 15 ini. 여리야우스의 사단을 봤어요. The extreme moment, and then when he will come, he will break down the head of the serpent. Keturunan perempuan yang akan datang dan mengeremukkan kepala ular. 여자의 니제에서 희생당했어요. And then the extreme woman will sacrifice for the sake of your sin. Dan keturunan perempuan ini akan dipersembahkan untuk mengampuni dosamu. 올때 뭐하라? So until the moment that he will come, you have to do what? Tetapi sampai kepada saat di mana dia benar-benar datang, apa yang harus kamu 양을 lakukan? 다 피대들이라. And you have to kill the lamb, and then you have to give blood sacrifice. to the Kamu Lord. harus membunuh kambing domba dan memberikan persembahan darah kepada Tuhan. And that is the way for you to live. Hanya dengan begitu kamu bisa hidup. 이 언약을 믿음으로 So by believing in this covenant. Jadi dengan percaya kepada perjanjian ini, 아벨이 그냥 드는 게 아니고 이 약속을 믿고 양자 피대된다. So Abel didn't just like give the offering to the Lord randomly, but believing in this covenant, right? Because of this Jadi- covenant, he killed the lamb, and then he gave blood sacrifice to the Lord. Habel tidak mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan sembarangan, tapi dia benar-benar memegang kepada perjanjian ini. Dengan memegang perjanjian inilah dia mempersembahkan korban seperti itu kepada Tuhan. 그럼 하나님이 아벨 젖을 받으시고 아벨 울었다고. And that's why God received the offering of Abel, and then God called Abel as righteous. Itulah one. sebabnya Allah menerima korban Habel dan memanggil Habel sebagai orang yang benar. 과인은 뭐요? What about Cain? Lalu bagaimana dengan Kain? 그냥 무시했어요. He ignored the covenant. Dia merusak perjanjian itu. Dia mengabaikan 그러니까 언약이 뭐고 그냥 나 농사니까 또 And he didn't take care of about the covenant at all. They said that, since I'm a farmer, I'll take this give offering to the Lord with my grain, with my food. Dia tidak peduli dengan perjanjian. Dia berpikir, oh karena saya adalah petani, saya bisa mempersembahkan korban dari hasil tanah saya kepada Tuhan. 자 보세요. 창세기 3장은 하나님 인간을 부르시고 And please look at this carefully. Genesis chapter 3 separates us from God. 인간을 얘기해. Tapi lihatlah dengan seksama. Peristiwa di kejadian pasal 3 telah memisahkan kita dari Tuhan. 하나님께로 갈 수 없어요. And that's why we cannot go to God because of this sin. Oleh sebab itu kita tidak bisa pergi ke Allah kepada Allah karena dosa ini. 이걸 해결한 그리스도를 보내겠다. And that's what the promise said. I will send the Christ to solve this problem, the extreme woman. Oleh sebab itu ayat ini berkata Allah berfirman bahwa Allah akan mengutus Kristus yang akan datang. 여자들이 사단을 받아야 돼. And then when he will come, he will break down the head of the serpent. Ketika dia datang dia akan menghancurkan kepala setan 네 희생을 당해. And then he will be sacrificed for you. dan dia akan dipersembahkan menggantikan kau. 올 때까지 양자 피자들이라. So until he comes, you have to kill the lamb and you have to give blood sacrifice. Jadi sampai saat dimana dia benar-benar datang, kamu tetap harus membunuh binatang dan mempersembahkan korban. 그것만 이거 해결한 일. And only that is the way to solve this problem. Hanya dengan itulah solusi untuk menyelesaikan masalah ini. 아벨은 그걸 해결한 피그냥 잡고 하는 게 나. So Abel, he will report of this covenant to solve this problem, and then he came before God. Jadi Habel dia benar-benar memegang perjanjian ini, lalu kemudian dia datang ke hadapan Tuhan. 농산물을 감사드리는 게 잘못됐단 말이 아니에요. And then I'm not really saying that like giving offerings to the Lord with the like grain or the food, that is wrong.
Jadi saya tidak mengajarkan bahwa mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan tumbuhan, dengan buah itu salah. 가인은 이 언약을 무시했어. But the issue is, Cain, he ignored this covenant. Tapi yang menjadi terpenting di sini adalah Kain dia tidak peduli dengan perjanjian. 이 복음 없이 그냥 하나님께 갈라. The thing is, he just gave his offering without the gospel. Itu artinya dia mempersembahkan korban tetapi tidak mengerti tentang Injil. 그렇죠? 죄가 해결이 안 되는데 하나님 만나줬잖아요. So because if you cannot really, once your sin is not resolved, then there is no way for you to meet God. Karena jika dosa kita tidak diselesaikan maka kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. 인간은 창세산 내면은 무조건 이거 해결하는 의자 잡고 하나님 갈 수 있고 이거 가지고 예배 드려야 돼. 이거 가지고 기도해야 되고 이거 가지고 뭘 하나님 나가요. Unconditionally, after Genesis chapter 3, and you really have to like go before God, and you can go before God right because of this covenant. And only then you can meet God. Jadi sejak peristiwa kejadian pasal 3 terjadi, kita tidak bisa pergi ke hadapan Tuhan seperti itu. Kita harus membersihkan dulu dosa kita supaya kita bisa pergi ke hadapan Tuhan. 이거잖아요. 하나님의 구원. This is really important. This is about God's salvation. Ini sangat penting, ini tentang keselamatan. 그리스도. It is about Christ. Ini tentang Kristus. 그리스도가 올 것이다. So God promised that the Christ, the offspring of woman, will come. Allah bernubuat, Allah menjanjikan Kristus yang adalah keturunan perempuan yang 그래서 여자에서 온다. So the Christ will come to this earth as the offspring of Dan woman. Kristus dia akan datang ke dunia ini menjadi keturunan perempuan. 그리스도가 사도를 박살낼 것이다. So the Christ will break down Satan. Dan Kristus dia akan menghancurkan setan. 그리스도가 우리 죄 때문에 희생될 것이다. And because of our sin, Christ will be Dan sacrificed. untuk mengampuni dosa kita, Kristus akan dipersembahkan. 안 왔으니까 올 때까지 그림자 모여 그렇잖아. 양자와 피제들이라. But back then, the Christ, he didn't really come yet, right? That's why until when he will come, we will have to grab hold of the covenant with the shadow or the model or something, and we will have to give sacrifice to the Lord. Tetapi pada saat itu Kristus belum datang. Jadi manusia harus memegang perjanjian ini, perjanjian Kristus ini. Dan manusia harus memperingati bayangan-bayangan atau model-model Kristus ini dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. 그러니까 구약성경은 계속 오실 메시아 얘기예요. That's what the Old Testament is about, the Messiah who will come. Jadi isi perjanjian lama adalah tentang Mesias yang akan datang. 알겠습니까? You understand? Bisa dimengerti? 그 언약을 잡고 하나님께 나가야 하나님 죄가 해결되고 예배를 하는 거예요. You have to go before God right because of this covenant, only then your sin problem can be solved, and then you can be saved. Jadi kita harus datang ke hadapan Tuhan dengan memegang perjanjian ini. Hanya dengan begitu kita akan diselamatkan. So this is the meaning of it. Ini adalah maksud dari hal ini. 성경대로 It says, according to the scripture. Ayat pertama Korintus 15 ayat 3 sampai 5 berdasarkan kitab suci. 자 보세요. 그게 왜입니까? 가인이 아주 쥐. So what happened later? Cain, he killed Abel. Jadi kembali ke kejadian pasal 4, apa yang terjadi kemudian? Kain membunuh Habel. 자 요한일서 3장 10절. Now let's take a look at 1 John Mari chapter kita 3, lihat verse 3. pertama Yohanes 3 ayat 12. 요한일서 3장. 1 John. Pertama Yohanes 3 ayat 12. 뭐라고? 가인같이 하지 마. Okay. Apa yang dikatakan di sini? 악한 자의 Bukan 속한 seperti Kain yang berasal dari si jahat. Pertama Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan yang jahat dan perbuatan adiknya 이렇게 없고 악한 자에 속하여 아들을 죽여. And then it says that he loved the evil one and murdered his brother. Jadi Kain dia berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. 아 그냥 가인이 아우를 죽였다 이래 되거든. 성경 악한 자에 속하여 아들을 아우를. The Bible just could have this could have like written that Cain just killed Abel, but instead of it, it just says that Cain belongs to the evil one, so he murdered his brother. Kita tidak berkata bahwa Kain membunuh Habel. Tapi kita berkata bahwa Kain berasal dari si jahat dan dia membunuh adiknya. 악한 자는 누구요? So who is the evil one? Lalu si jahat ini siapa? 악한 이블리스. 가인 악한 자에 속하여 Si 아들을. jahat. Jadi It says that maksudnya Cain belongs to the evil one, di right? sini dikatakan bahwa Kain berasal dari si jahat. Si jahat ini siapa? 마가복음 4장 44절. John 8:44. John 8:44.
Yohanes 8 ayat 44. 다시 한번 가겠습니다. Yohanes 8 ayat 44. 이거요? 너희는 Kita baca sama-sama. 마귀에서 Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan 처음부터 keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan dia tidak hidup dalam kebenaran sebab dalam dia tidak ada kebenaran. 처음부터 살인하지. And it says, from the beginning, you were the murderer. Jadi di sini dikatakan bahwa ia adalah pembunuh manusia sejak semula. 누구요? Who is he? Siapakah dia? 사단. 그렇죠. Satan. 너희 아비 마귀. Iblis atau setan. Iblis. 마귀는 처음부터 살인하지. And it says that your father is the devil, the Satan is the one who was the beginning of the Jadi ayat ini berkata bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak mulanya. 마귀가 언제 살인했어? So when did Satan murder? Kapan setan membunuh manusia? 가인을 통해서 아들 죽인. Through Cain, he killed Abel. Tapi melalui Kain setan membunuh Abel. 가인이 악한 자, 마귀의 딱 소리야. And that's what the Bible tells us that Cain belongs to the evil one. He was captured by Satan. Oleh sebab itu, Alkitab tadi berkata bahwa Kain berasal dari si jahat, dia dipengaruhi oleh setan. 자, 왜 마귀가 가인을 잡고 아벨을 죽이냐? And what's the reason that Satan captured Cain and then killed Abel? Tapi kenapa setan menggunakan Kain untuk membunuh Abel? 왜 죽여? Why? Kenapa? What is the reason? Alasannya apa? Perlu dia dapat jasmani. 사단이 사람을 직접 죽일 수가 없어가지고. 자, 복음을 Why? To get rid of the Kenapa? gospel. Untuk menghancurkan Injil. 그렇죠. 왜? 아벨이 복음하고 있어. Why? Because Abel, he possessed the gospel. Kenapa? Karena Abel memegang Injil ini, perjanjian yang tadi. 그렇죠. 복음이 전도할 때. So that that's why he killed Abel, so that the gospel cannot be released. Jadi setan membunuh Abel supaya Injil ini tidak bisa diteruskan. 그러니까 이렇게 사단의 흐름 하나님. So there are two different flows: the flow of Somebody Satan Jadi seperti yang mana and the kan? flow of God. Ada dua aliran dalam Alkitab, aliran setan dan aliran Allah. 그 두 가지 흐름이 있다. Then you can find two different flows in the Bible. Jadi kita bisa menemukan ada dua aliran berbeda ini dalam Alkitab. 사단의 흐름, 하나님의 흐름이. 사단이 뭐 하는? And then what is flow of Satan and what is flow of God? Lalu bagaimana dengan aliran setan dan Saudara, bagaimana dengan hukumul aliran Allah? 약간. And then what Satan always does is to make the gospel weaken, and then he distorts the gospel. Apa yang selalu dilakukan oleh setan, dia melemahkan Injil dan juga mencampur balikan Injil. 복음을 And then he tries to get rid of the gospel. Dan dia menghilangkan Injil ini. 하나님은 뭐요? What about God? Tapi bagaimana dengan Allah? 이 복음을 회복해. And he wants to restore the gospel. Allah selalu memulihkan Injil. 이걸 계속 전달시켜. And he continues to deliver the gospel. Dan juga dia mewariskan atau memberitakan Injil ini. 여기에 심부를 하는 게 And then there are some aliens who want the appearance of God. Dan ada agen-agen yang dipakai oleh Tuhan. 가인은 이 복음을 없애는데 아간이 Ada agen-agen yang dipakai oleh Allah dan juga dipakai oleh setan. Because like Cain was 그렇죠. an agent of Satan to get rid of this gospel. Kain adalah agennya setan untuk menghancurkan Injil ini. 사단이 가인을 통해 아벨을 죽여. And that's why Satan, he killed Abel through Cain. Terus waktu setan dia membunuh Abel melalui Kain. 장본인은 사단이. But of course, the main one 가인은 Satan. 하수인. Tapi tetap saja otaknya yang ada di balik itu adalah Then setan. the Cain is just a servant. Dan Kain ini hanya sebagai hamba, tidak punya setan. 하나님은 어떻게 합니까? 아벨은 죽어 없어. So what about God? Now the Abel is not there. Lalu bagaimana dengan Allah? Abel sudah mati, sudah tidak 복음이 ada. 없어 왜 이래? Then what's going to happen if there is no gospel anymore? Lalu apa yang akan terjadi ketika Injil sudah hilang, sudah tidak ada lagi yang memegang Injil? 하나님은 새로 아담 바와에게 뭐요? 셋을 낳습니다. Genesis chapter 5, and then God, Allah, Adam and Eve
to have another son, Seth. Kejadian pasal 5, Allah memberikan anak yang lain kepada Adam dan Hawa, yaitu Seth. 창세기 보세요. And if you look at the book of Genesis, 아니, 그래. Lihatlah di kitab Kejadian. 자, 창세기 4장 보세요. Kejadian pasal 5. 자, 25절부터 창세기 4장입니다. Genesis chapter 4, verse 25. Oh, Kejadian pasal 4 ayat 25. 아담이 다시 자기 Adam 아내와 bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki 그는 dan 하나님이 namanya 내게 Seth. 가인이 죽인 So katanya Allah telah memberikan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Abel, sebab Kain telah membunuhnya. 그때 사람 비로소 여호와 이름을 불렀더라. Verse 25. Ya. 26. Setelah yang ke-26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. 이 창세기 5장 보면 이제 아담 줬구나. 아담, 셋. If you look at the Genesis chapter 6, you can find the genealogy of Adam. It starts from Kain. Adam and Seth. Right. Kalau kita lihat kemudian di Kejadian pasal 5, kita bisa menemukan keturunan Adam. Di sini berkata bahwa keturunan Adam lalu Seth. 무슨 줬고? So this is genealogy of what? Jadi ini keturunan Adam. Ini keturunan siapa? 이 보고 회복의 견다. So it is about the genealogy to restore this gospel and the release. Jadi keturunan yang dimaksud saya keturunan yang ada di aliran ini yang memulihkan dan mewariskan Injil. 얘네 우리 yen이냐 yen이냐. So it is really important for you whether you stand here Jadi sangat or penting bagi saudara, di manakah saudara berada, di aliran yang Allah atau aliran setan. 내가 어제 말했잖아요. 교훈을 해가지고 보고 싶어. and I talked about this yesterday, like Satan always did something good to people and then he get rid of the gospel. Jadi saya dari kemarin sudah menjelaskan kepada saudara, setan memberikan hal-hal yang kelihatannya baik, kelihatannya indah kepada manusia supaya manusia kehilangan Injil. 바울 그랬어. 다른 복, 내가 전한 복이 다른 복 전하면 반드시 죽어. And if that is the case for you, then you have no choice but to face disaster. In Galatians chapter 1, verse 6 to 9, Paul says that if I share the different gospel, other gospel, then I'll be surely condemned. Jika saudara ada di aliran seperti ini, maka saudara akan binasa. Sebab Galatia 1 ayat 6 sampai 9, Paulus berkata bahwa jika kamu membagikan Injil lain, terkutuklah kamu. 왜냐고 다른 복 전하냐? Or the reason people keep proclaiming about the different Tetapi gospel kenapa orang-orang selalu memberitakan tentang Injil lain? 그리스도의 복음을 변화시켜. to pervert the gospel of Christ. Untuk That's why. mencampur balikkan Injil Kristus. 그래서 저주받는. And that's why people receive curse. Oleh sebab itulah orang-orang mengalami kutukan. 여러분 알아듣겠습니까? Can you hear 제발 that? 알아듣. Bisa dimengerti? Benar-benar mengerti? 제가 여러분하고 오늘 이번에 마지막이죠. 처음이자 마지막. So this training is the Ah, first and the okay. last training here in the seminary school. 그런데 여러분이 알아들어야지. 왜냐? 아무도 여러분이 복음을 전하지. And that's why you have to understand this. Why? Because there is no one who can proclaim this gospel to you. Pelatihan ini adalah pelatihan yang pertama dan terakhir di sekolah teologi. Jadi saudara benar-benar mengerti karena tidak ada orang lain yang bisa memberitakan Injil ini kepada saudara. 온갖 신앙, 조지 신앙의 구약 신앙, 성경 신앙, 뭐 너무 교리 서회사 다 가르치는데 복음을. In the seminary school, they teach many different things like the systematic theology or the New Testament, Old Testament, and then all the like church history or something, but they never teach about the gospel. Sekolah teologi memberitakan banyak hal. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, sistematis teologi. Tapi mereka ada satu yang tidak pernah memberitakan, yaitu Injil. 이게 문제야. So that is the problem. Itu adalah masalahnya. 말하자면 복음이 좀 So in time goes, then the gospel disappears. Seiring berjalannya waktu, Injil ini hilang. 이게 복음이야. 그러나 항상 사단이 자꾸 복음 없었기 때문에 복음이 없었다, 회복됐다, 없었다. And that's why all the time Satan tries to like get rid of his gospel. That's all the time the gospel is secured and then it is restored, and then it is secured and then it is restored. Oleh sebab itu di setiap masa iblis ini membuat Injil ini menjadi hilang, kemudian Tuhan memulihkan lagi, lalu hilang, dipulihkan lagi, hilang, dipulihkan lagi, seperti itu terus. 창세기 6장. And that's what we Genesis chapter 6 verse 1 to 4.
하고 있다. Coba lihat Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 13. 바로 보세요. Reason. 사람이 땅 위에 Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 30. 그들의 딴짓을 하나님의 아들 하나님 같은 아름다움을 보고 자기를 좋아하는 모든 여자가 알았다. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu dan siapa saja yang disukai mereka. 하나님 그러니까 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사랑을 함께하지 않으면 이는 그들이 육신을 입니다. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. 그들의 날은 120년이다. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 당시에 땅에 필이 있었다. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu itu sesudahnya ketika anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. 하나님의 아들들. So it says, verse 4, it says that the sons of God. Jadi ayat ini berkata bahwa anak-anak Allah, 사람의 딸. And they are with the daughters of men. 사람의 딸 안에 dia 사는 melihat anak-anak perempuan manusia. 뭘 보고? 육신의 아름다움, 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 사람 알아. It says that, verse 2 it says that the sons of God saw that the daughters of men were beautiful and they married any of them they chose. Jadi ayatnya yang kedua, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Oh. Kejadian 6 ayat 1 sampai 3. 무슨 말이요? The meaning? Maksudnya ayatnya 이 복음을 갖고 있는 언약의 백성들이 복음 없는 불신자 여자들은 아름답다는 거예요. 육신이 아름다운 이거 The meaning is that Right. the people of the covenant who possess this gospel, they just have to get the beauty of the daughters of men who do not really have the gospel. That's how they just get married. maksudnya anak-anak Allah dan anak-anak manusia adalah anak orang-orang yang memegang perjanjian, memegang Injil ini. Mereka melihat kepada orang-orang yang tidak peduli dengan Injil ini, melihat kecantikan mereka lalu menikah dengan mereka. 그럼 어떻게 돼요? Then what happens? Lalu apa yang terjadi? 다음 대가 복음을 And 그렇죠. the next generation, right? When it just comes to the next generation, the gospel will disappear. Ketika datang kepada generasi berikutnya setelah mereka, Injil ini akhirnya Oke, bukan sadarnya dia. And this is the strategy of Satan. Ini adalah strategi setan. 땅이 내 피임이 있었다. And that's why the verse 4 it says that the Nephilim were on the Oleh earth. sebab itu, ayat yang keempat ini adalah zaman-zaman orang raksasa atau Nephilim. 내 피임 나팔의 명상이 And what is Nephilim? That is the form of noun of Nahal. 위에서 떨어진 자. The word Nahal. The meaning of the Oh, Nahal yeah, is this: the one who came down, who is fallen down from the above. Jadi kata Nephilim itu berasal dari kata napal, dan kata napal itu artinya adalah dia yang jatuh dari atas. 사단을 알아. So it is. Itu adalah setan. 사단이 공기 위에 하늘에서 Why? Because Satan, he was fallen down. 천사가 타락돼서 공기가 땅에 쫓겨나서 Okay, right? It means that the angel, he became fallen, he became corrupted. That's why he is spread down to the earth. So that's what definitely signifies Satan. Setan dia adalah malaikat yang jatuh dari atas. Oleh sebab itu kata Nephilim dia mengartikan setan. 항상 시간이 지나면 복음을 줘요. So please have a look at this. All the time, when time will pass, the gospel disappears. Jadi pikirkanlah hal ini dari masa ke masa, Injil ini kemudian hilang. 하나님이 인간직을 한탈해. And that's why God rented created man. Akhirnya Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. 다 홍수 쓸어버리니까. And that's why God said that I will wipe out everything with the flood. Akhirnya Tuhan berfirman, aku akan memusnahkan semuanya dengan banjir. 120년 뒤에 홍수를 다 쓸어버려. And then God said that after 120 years, I will wipe everything out with flood. Dan Allah juga berfirman, setelah 120 tahun aku akan memusnahkan bumi ini dengan air bah. 왜? 복음도 안 Kenapa? Because the gospel is not there anymore, that's why. Karena Injil sudah tidak ada lagi. 그때
그때 보세요. 창세기 1.8로 And please look at Genesis chapter 6, verse 8. Tapi lihat tadi, Kejadian pasal 6 ayat 8. 그래. So it says, Apa yang dikatakan di sini? 그러나 노아는 하나님께 여호와 그를 it says that, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. 노아는 당대에 완전한 자와 하나 동행했고 의인이다. In verse 9 it says that, this is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. Dan ayat yang ke-9 inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang di zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 노아는 죄를 다 안 짓고 노아는 막 바르게 살았다. 그 말입니까? So do you think it means that when Noah didn't come any sin and that he just lived his life upright? Apakah saudara pikir ini maksudnya Nuh tidak memiliki dosa dan dia hidup dengan benar? 노아는 술꾼이고 알코올주고 Noah is actually kind of alcohol addict. Nuh sebenarnya Nuh itu juga kecanduan alkohol. Mabuk. 노아가 또 많이 마셔서 어를 먹었어. So Noah, he drank wine a lot, too much, and that's why he was sleeping, being naked. 열받아 먹었어. Jadi Nuh akhirnya dia minum terlalu banyak, akhirnya dia tidur sambil Because telanjang. after drinking a lot of like alcohol, right, that kind of wine thing, that's why he became really hot. That's why he just like took off all 하비 his 아버지 clothes and 그거 just 보고 slept. Karena dia minum alkohol yang sangat banyak, dia merasa panas, dia mabuk, lalu dia buka baju dan And then tidur. one of his sons, like Ham, like he looked at like his father being naked and then sleeping. That's why he just expressed some rumor outside in front of people. Dan anaknya Ham, ketika dia masuk ke kemahnya, dia melihat bapaknya Nuh sedang tidur telanjang dan dia keluar dan memberitakan rumor-rumor itu pada orang-orang lain. 샘과 야벳이 오뚜가 들어왔어. And they kind of like Shem and like Japheth, they took some like clothes and then they just like went into the kind of room or something to like backward and then covered his father. They covered his Tetapi father. anak-anak Nuh yang lain, Sem dan Yafet, mereka datang kepada bapak mereka lalu memakaikan baju kepada bapak mereka. 그럼 노아가 평소에 술을 많이 마신다 이거죠. So the meaning is that like usually generally Noah drinks alcohol. 정말 따면 완전 Maksudnya 바쁘고 bahwa Nuh itu adalah seorang pemabuk. 그 의인이고 완전한 자고 하는 동의했다. But the Bible tells us that Noah was the righteous man and he walked with God. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan dan dia hidup bergaul dengan Allah. 방생 발전이. Genesis 8:20. Dari Kejadian 8 ayat 20. Kalau kita bicara lihat. Oh, Kejadian 8 ayat 20 apa yang dikatakan di sana? 정결한 짐승을 세부 깔라주고 아래 건져서 It says that then Noah built an altar to the Lord and taking some of all the clean animals and clean birds to sacrifice for offering. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor lalu dia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. 노아는 여자의 우선 오신 되시 그냥 So the meaning is that Noah did a covenant about the Messiah who will come and about the offspring of woman. Jadi Nuh dia benar-benar memegang kepada perjanjian Tuhan bahwa keturunan perempuan atau Mesias akan datang. 그래서 올 때까지 계속 양 피자들이라 또한 알고 And that's why until the moment that he will come to this earth, you have to just kill the lamb and then give blood sacrifice to the Lord. Noah knew about this. Itu maksudnya bahwa ketika sampai keturunan perempuan itu benar-benar datang, kita manusia harus benar-benar mempersembahkan korban. Nuh tahu perjanjian itu. 그래서 Perjanjian itu. 증인이죠. And that's why